guys, Infinix Smart 8. Ito lang guys ginawa ko. Punta ka lang dito guys, spread room. Tapos dito guys sa brand, type lang Infinix. Ayan guys, type lang Infinix. Tapos model Smart 8 X 6525 guys. Yan guys sa pangalawa sa pangulo. Kahit alin dyan sa dalawa. Tapos recipe mo lang guys. Ayan, recipe. Tapos press mo guys to, volume up volume down sabay. Tapos wait mo lang yan. Sa USB yan guys, dapat naka off guys yung unit. Sa USB. Tapos wait mo na lang guys yan lumabas. Ayan, success. Set up na natin guys. Ayan, pagkatapos English muna tayo. Next. Philippines. Skip. Next. Ito na natin guys. Infinix Smart 8. Ito lang guys ginawa ko. Punta ka lang dito guys, spread room. Tapos dito guys sa brand, type lang Infinix. Ayan guys, type lang Infinix. Tapos model Smart 8 X 6525 guys. Yan guys sa pangalawa sa pangulo. Kahit alin dyan sa dalawa. Tapos recipe mo lang guys. Ayan, recipe. Tapos press mo guys to, volume up volume down sabay. Tapos wait mo lang yan. Sa USB yan guys, dapat naka off guys yung unit. Sa USB. Tapos wait na lang guys yan lumabas. Ayan, success. Set up na natin guys. Ayan, pagkatapos English. Skip. Just now. Okay. Guys, meron tayong tanggap Infinix Smart 8. Ito lang guys ginawa ko. Spread room. Yung guys, tapos type mo lang dyan guys, Infinix